Les vêtements en français. Un t-shirt, un t-shirt, un pantalon, un pantalon, un chemise, un chemise, une robe, une robe, une jupe, une jupe, un short, un short, un pull, un pull, une veste, une veste, un matelas, un matelas. So let's do a quick review. Les vêtements de base. Un t-shirt, un t-shirt, une chemise, une chemise, un pantalon, un pantalon, un jean, un jean, une robe, une robe, un jupe, un jupe, un short, un short, un pull, un pull, une veste, une veste, un manteau, un manteau. Shoes and accessories. Des chaussures, des chaussures, des baskets, des baskets, des sandales, des sandales, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, un chapeau, un chapeau, un chapeau, une ceinture, une ceinture, un casque, un casque. So let's do a quick review. Shoes and accessories in French. Des chaussures, des chaussures, des baskets, des baskets, des sandales, des sandales, des chaussettes, des chaussettes, un chapeau, un chapeau, un casque, un casque, une ceinture, une ceinture, un sac, un sac, un sac,
un pyjama, un pyjama, un soutien-gorge, un soutien-gorge, un imperméable, un imperméable, une écharpe, une écharpe, underwear, un slipwear, un pyjama, un pyjama, un soutien-gorge, un soutien-gorge, weathering clothes, un imperméable, un imperméable, un bonnet, un bonnet, un écharpe, un écharpe, des gants, des gants, des gants. Now let's look at useful French sentences. Je porte un t-shirt. Je porte un t-shirt. I wear a t-shirt. Je porte une robe. Je porte une robe. I wear a dress. Il porte un pantalon. Il porte un pantalon. He wears a trouser. Elle porte une jupe. Elle porte une jupe. She wears a skirt. Je porte des chaussures. Je porte des chaussures. I wear some shoes. Il porte un manteau. Il porte un manteau. He wears a coat. Aujourd'hui, je porte un pull. Aujourd'hui, je porte un pull. Today, I'm wearing a sweater. Il fait froid, je porte une veste. Il fait froid, je porte une veste. The weather is cold, I'm wearing a jacket. Now, important rules to put into consideration. Every noun in French has their article, and each article depends on the gender of that noun. So, since all these items listed are all nouns, we have to use the article that suits each item based on the gender of the items. Each item has either masculine gender or feminine gender or plural gender. So the important rule is use un, which is un, for masculine gender nouns. Use un, which is une, for feminine nouns, and use des, for plural nouns. So,
Every noun in French has their gender. And what's a noun? A noun is the name of a person, animal, place, or thing. So, since things are nouns in French, they must be accompanied by their articles, and the article you used for each noun depends on the gender of the noun. So, you must use appropriate article gender for each noun. So, let's look at some questions, short quiz. Je porte dash robe. Je porte dash robe. So what could be the answer? A, un, B, un. So how do you get the answer? You get the answer by knowing the gender of robe. Once you know the gender of robe, then you'll be able to know the correct article to use. So since robe is feminine, the answer is un. So je porte un robe. So the next question is il porte dash pantalon. Il porte dash pantalon. So the first thing is to find out the gender of pantalon. Pantalon is masculine, so we use un since pantalon is masculine. Is a masculine noun, so we say il porte un pantalon. Il porte un pantalon. The next question is je porte dash chaussures. Je porte dash chaussures. So guess what the answer is? The answer is they. They is an article used for plural nouns. So how do you spot plural nouns? All those nouns that ends with s are mostly plural nouns. Most of the nouns that ends with s are plural nouns. So social ends with s, so the answer is they, which is des. So je porte des chaussures. Les bijoux, jewelries in French. Une bague, une bague, un collier, un collier, un bracelet, un bracelet, des boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles, une montre, une montre, une bague de fiançailles, une bague de fiançailles, un irons, un irons, un collier on earth, un collier on earth. Type de sac en français. Types of bags in French. Un sac à main, un sac à main, un sac à main, un sac à dos, un sac à dos, une pochette, une pochette, un sac à basse, un
sac à bath, un sac à bouteiller, un sac à bandoulier, un sac à bandoulier, une valise, une valise, un cartable, un cartable, une mallette, une mallette, un sac d'ordinateur, un sac d'ordinateur, un sac de plage, un sac de plage, un mini sac, un mini sac, un sac en cuir, un sac en cuir. So let's do a quick review. Type de sac en français. Un sac à main, un sac à main, un sac à dos, un sac à dos, un sac à bandoulière, un sac à bandoulière, un sac fauteuil, un sac fauteuil, un pochet, un pochet, un sac cabas, un sac cabas, une valise, une valise, un sac de week-end, un sac de week-end, un sac à roulettes, un sac à roulettes, un cartable, un cartable, une mallette, une mallette, un sac d'ordinateur, un sac d'ordinateur, un sac de sport, un sac de sport, un sac isotherme, un sac isotherme, un sac de plage, un sac de plage. We've come to the end of today's French lessons. For more French lessons, please like, comment, and subscribe for more. See you next time. À bientôt!